morning, good afternoon, and good night. I'm Teacher Mimi. When you hear my name, you know it's story time. So sit tight, open your ears, and enjoy the story. Hello, everybody. Today we're going to read a story which is called Spidey and His Amazing Friends Superhero Hiccups. 我们今天呢要来讲一个故事，是有关于 superheroes fighting Green Goblin。可是这个有在拯救的过程当中呢，有一个 superhero 有 Hiccups。Do you know what is hiccup？ 你知道 hiccup 是什么吗？当你有 hiccup 的时候，你会发出的声音，这个就是 hiccups。打嗝，可能有时候吃太多了，你的身体里面有太多的这个空气，所以会有 hiccups。好，那 let's take a look. Somebody having a hiccups, is he able to save or fight Green Goblin still? 他还可不可以拯救 Green Goblin 呢？我们一起来看看哦。So, before you read the story, you will have to know these characters. 在看故事之前呢，你要来知道这一些角色是谁 ？Spidey 哈，你一定知道 Spidey 的。Now he has two friends， 他有两个好朋友。The first one, the white one, the name is Ghost Spider. Ghost Spider， 这个白色的，它的名字叫做 Ghost Spider。那黑色这一只 Spidey 呢，叫做 Miles。它是 Spin， 它是一只 Spin Spider-Man。好，那再来要介绍的就是它咯 Green Goblin， 它是这个坏人敌人哦 Green Goblin。今天看看他到底又要做什么事情了。Green Goblin is on the loose. He plans to steal the power sword and use its magic to do whatever he wants. 原来啊，今天 Green Goblin 呢，他呢，要来偷走一个东西。这个东西呢，叫做 power sword， 一把剑。这一把 sword 呢，它有很强大的力量。他想要用这一把 sword 的 power to do whatever he wants， 想要做任何他想做的事情。So let's see if they can catch Green Goblin. Spidey and Miles are superhero, and someone set off an alarm at the library. Spidey and Miles 他们呢是 superhero， 然后他们在路上这个荡来荡去的时候，突然呢有感应到有一个 alarm 在 library， 有感应到有坏人在 library。 Do you know where is library? Library is where you can read a lot of books. 在 library 你可以看好多的书。And Miles sees Green Goblin's glider. He must be inside. So Miles came up here, 找到了一个东西。你知道这个是谁的交通工具吗？这个是 Green Goblin 的 slider， 我们叫它叫做 slider， 因为它可以站在上面 slide and slide， 当就是可以滑来滑去，所以呢我们就叫做 slider。He must be inside. 你看，他竟然把 window 给敲破了。他把 windows 给敲破，然后呢，跑进去。So he must be inside. Miles can turn invisible. He will sneak up on Green Goblin. 好，这个呢 ，Miles 说他可以变成什么 ？Invincible。Invisible 的意思就是看不见，它可以隐形。Invisible， 而且呢，他说好，我会把自己隐形起来 ，turn invisible. He will sneak up on Green Goblin. 他会偷偷的接近 Green Goblin. Sneak up Green Goblin. So Spidey and Miles head inside. 他们就跑进去了 library 之后，看见了。Miles sees Green Goblin reading a book. 你知道他在读什么书吗？对，他就是在读有关于那一个
好 Power Sword 的那一本书，看看要怎么样使用这个 Power Sword。Green Goblin reads about a legendary warrior, the Pumpkin King. 原来呀，这个 Green Goblin 在读的是一个有关于 legendary warrior Pumpkin King 的一本书，有一个南瓜，我会叫他南瓜国王吗？可是这个南瓜国王呢，他是一个很厉害的战士哦，他是一个 legendary warrior， 他非常的会打架，好，非常会打战，所以 Green Goblin 也想知道要怎么样用他这一把 Power Sword。Green Goblin wants the pumpkin's power sword. It can destroy anything. So Green Goblin 呢 tears to the page of the book， 把这一本书的这一页给撕下来。然后呢，因为他想要知道说这个 Power Sword 要怎么样去用，这样子 Green Goblin 呢就可以拿着这个 Power Sword 把全部的东西都给破坏掉。It can destroy anything. Ha ha ha, so Green Goblin laugh. The heroes try to stop Green Goblin, but Miles has hiccups. 这个 Spidey 还有 Miles 呢，原本打算要把这个 Green Goblin 把他给怎么样？把他给抓起来。可是呢 ，Miles 突然开始有了 hiccups， 他突然开始打嗝了。那打嗝突然就会发出声音喽。Green Goblin 发现了 Miles, find out that the Spidey and Miles superheroes are here to catch him. So Green Goblin throw something. 他丢了一个东西。He throws the pumpkin pranks. 他丢了一个南瓜炸弹。好，丢给他，然后呢就会爆炸。Pumpkin pranks. And Green Goblin leaves to find the Power Sword. 在这个南瓜炸弹呢爆开的时候 ，Spidey 跟 Miles 呢没有抓到他们。好，然后这个时候 Green Goblin 呢就偷偷的跑走了。他要去找什么呢？ He has to find the Power Sword. 他要去找这个他的宝剑 Power Sword. Miles thinks his hiccups ruin everything, but Spidey says, "It is okay, Miles. Don't worry about it. We will definitely catch Green Goblin again." Miles 觉得啊，他的 hiccups 这个破坏了全部的东西。因为他的 hiccups， 所以他们才没有抓到 Green Goblin。不过呢 ，Spidey say it's okay， 只要他们两个合作 ，they work together， 他们呢就会抓到 Green Goblin。They will catch Green Goblin again. When a plan doesn't go my way, I'll just try something else to save the day. 这个 Spidey 呢，他在关心 Miles， 他在跟 Miles 说，没关系呀，有时候一个计划呢，一个 plan 呢是不会如果没有成功的话，那就再想下一个啊，再想下一个方式去解决问题就可以咯。So I try something else to save the day. Miles feels better. Miles 呢感觉又好了一点了。不过他们现在最需要的是什么？他们想要 Miles says, "We must find the Power Sword before Goblin does." 他们一定要先找到 Power Sword。在 Green Goblin 找到之前，他们一定要先找到。他们绝对不可以让 Green Goblin 拿到了这个 Power Sword。So, Spidey takes a picture of the book Goblin was reading. Maybe they will find a clue. Spidey 呢，他就照了一个这个书的一个图片。是这个书啊，是 Green Goblin 刚刚在读的那一本书，说不定他们可以找得到呢。这个 Green Goblin 他们现在要去哪里了？So the heroes go back to the quarters, the web quarters, 他们的总部。Ghost Spider looks for clues. Can she find the Power Sword? 他们回来了，然后跟 Ghost Spider 说：“这个我们要来找一下 clues， 你可不可以找得到
power sword 呢？他们要来找找看，到底他们这个 power sword 是在哪个地方？不过 Miles 又有 hiccups 了。He almost zap his friends with his acronym sting. 好，他有了 hiccups， 他就会发出一个这个电击，他差点就把他的朋友给电了下去了呢。So let's see what happened next. So Ghost Spider finds the power sword. It is at the museum. 原来啊，这个 power sword is at the museum， 在这个博物馆里面。So Miles wants to stay. He thinks his hiccups will cause troubles. Miles 呢，他想要留下来。Why does Miles want to stay? 原来啊，他不想要在这个破坏他们的计划了，因为他现在有 hiccups， 他觉得 hiccups 会 ruin everything. So, but even with his hiccups, Miles can still help. 虽然呢 Miles 他有 hiccups， 不过呢 I would say Miles can still help his team. 他还是可以帮助，对不对？ He can still help the team. So the team goes to the museum. They will get the power sword before Green Goblin does. 在他 Green Goblin 拿到 power sword 之前呢，他们要先拿到 power sword.Green Goblin takes it first, and Miles still has hiccups. But he must save his friends. 他跟 Miles 呢，他虽然还是有 hiccups， 不过他要赶快拯救他的朋友，因为 Green Goblins 呢又丢了这些 pumpkin pranks。那这个 pumpkin pranks 非常的黏哦 ，it's very sticky， 所以你看他的好朋友们都被黏了起来。那这个时候呢 ，Miles 呢就赶快进来拯救了他的好朋友。Miles 呢用了他的 invisibility power， 他用了他的这个隐形的这个power， 他呢假装他是一个 ghost。Miles hiccups and zaps again, but Green Goblin is very afraid. He thinks it's a real ghost. 原来呀，这个 Green Goblin 以为他是真正的鬼魂，虽然呢 Miles 这个是 Miles 对不对？你知道吧？好，虽然呢 Miles 还是有 hiccups， 不过 Green Goblin is very afraid， 他以为他是真正的鬼魂，他就不小心丢了他的这个power sword。And Green Goblin dropped the sword, and Miles takes the power sword. Green Goblin 不小心把他的剑给不小心掉了下来 ，drop the sword。Miles 这个时候呢，就把 power sword 给拿了起来。And Miles free his friends with the power sword. Well, do you remember? You can do everything. You can do anything with the power sword. 你可以用 power sword 做任何的事情。所以呢 ，Miles 就用了这个 power sword 拯救了他的好朋友们。And Green Goblins try to escape, but the Spidey team catches him in their webs. 这个 Spidey team 呢，thread the webs， 把这个蜘蛛网给射出来 ，and catch Green Goblins， 让 Green Goblins 呢不能 escape， 没有办法逃走。And the Spidey team wins, and Miles' hiccups are gone. 哇 ，Miles 的 hiccups 已经没有了，不见了。Hiccups are gone. 而且呢，他们还抓到了谁 ？Green Goblin. Catch him in a pumpkin. 把他抓起来，放进去一个大大的 pumpkin 里面。Green Goblin has hiccups too. Oops, sorry, Goblin. 谁突然有了 hiccups？ 原来呀，是这一只 Green Goblin。这个 Miles 呢，他的 hiccups 停下来了，不过现在换成 Green Goblin 有 hiccups 的。Whoopsie, sorry, Goblin. Goblin 有了 hiccups， 他真的是非常非常的不幸运呢。It's so unlucky for the Green Goblin.So this is the end of our story for today. I hope you enjoy the video and the story.
And I hope that you will have a good morning, good afternoon, and good night. See you next time. Bye bye.